Welcome to lesson number 4. Okay, we finished 3 lessons. We're towards the end. And what are we going to be doing in this lesson? We are going to again look at the writer's opinion. עכשיו, אתם יכולים לחשוב אולי שיש פה איזו חזרתיות מסוימת. א', זה נכון. ב', כשאנחנו קוראים ביקורת של ספר, מאוד מאוד חשוב לעקוב אחרי דעתו של הכותב. כי כמובן, אותו כותב מביע דעה על מה שהוא סוקר. So כן, יש פה חזרתיות מסוימת. We're also going to look at reference. reference, אתם זוכרים, זה שיש אזכור בתוך הטקסט למשהו שנאמר קודם. אז זה כמובן תמיד חשוב לקשר בין פיסות מידע שאנחנו נתקלים בהם בתוך הטקסט. So that's going to be our main objectives for this lesson. We're also going to be looking at how the writer uses positive and negative vocabulary. וכמובן המילים החיוביות או השליליות שהכותב משתמש בהם, כמובן גם זה אומר לנו או יכול לרמוז לנו לגבי דעתו של הכותב. Okay, so now we come to paragraph 5 and we have a pretty long question here. And this is the question. Is the reviewer's opinion about each of the following positive or negative? כן, כיצד ברוקס, הסוקר שלנו, the reviewer, what does he think about the research itself, כן, המחקר עצמו שתואר בתוך המאמר עד לנקודה הזאת, and what does he think about the intentions of 20th century brain researchers? מה הוא חושב לגבי הכוונות של אותם מדענים? Is it positive or negative? So read paragraph 5 and let's see what you come up with. So in order to answer this kind of a question, it's important for me to connect pieces of information. חשוב לי לקשר בין מקורות מידע. Now paragraph 5 begins with today, היום, בימינו. All this seems nightmarish. Now all this, כל זה. מה זאת אומרת כל זה? כל מה? Now, remember that in paragraphs 3 and 4, the writer was describing research by 2 scientists. כן, הכותב הזכיר לנו מחקרים שנעשו על ידי 2 מדענים, שהמחקרים האלה מבחינתו של הכותב היו קצת מפוקפקים, ולכן it says here today all this, the research seems nightmarish. זה סיוטי. כן, nightmare of course is a negative word. Okay, so it says here all this, of course this refers to the research itself. כלומר, המחקר עצמו was nightmarish. So we can say that the research itself was negative. Okay, now let's look for the intentions of מה היו הכוונות. Now, the same sentence continues with the word but, אבל. At the same time, בו בזמן, and through much of the 20th century, it seemed like a promising and progressive line of research. So for those researchers, for those scientists, it seemed like זה נראה שמה, התחום הזה של מחקר הוא משהו מאוד מאוד מתקדם ויש בו הבטחה גדולה לתוצאות טובות. So from this sentence we can say on the one hand the research itself was negative, but on the other hand the intentions, הכוונות היו כוונות טובות. רצו לקדם, רצו לשפר, אבל הדרך שבו זה נעשה הייתה דרך לא ממש חיובית. Okay, so now let's continue reading 2 other paragraphs. We're going to be focusing on paragraphs 6 and 7. And again, you're going to be focusing on this question. What is the reviewer's opinion about the long train of scientific research described in Lemov's book? Now I want to remind you, paragraphs 1 till 5 were the introduction, okay? קראנו רק את המבוא, את ההתחלה של המאמר, ובפסקה 6 פה באמת הכותב מתחיל ממש לספר על מה קורה בספר של למוב, okay? So, again, to answer this question, look for keywords in the question and then find them in the text and then try and figure out what the writer thinks about the experiments.
So we're looking for a long train of scientific research, כן? רשימה של מחקרים מדעיים. And this appears in paragraph 6. Now notice the colon הנקודותיים. What this tells me when I'm reading is now I'm going to get a whole list of the research that Lemov is describing. So I'm not going to read the whole list to you again, but we had very strange studies and experiments that are described in Lemov's book. כן, היו שם כל מיני ניסויים קצת הזויים שמתוארים בספר שלה. אבל השאלה האם דרך התיאור של הניסויים אני יכולה לענות על השאלה לגבי מה הכותב חושב על המחקרים האלה? כרגע אני חושבת אין לי מספיק אינפורמציה. אני כן יכולה אולי לנסות לקרוא בין השורות ולהסתכל על הצורה הטיפה צינית שהוא מתאר את הניסויים האלה, אבל זאת עבודה הרבה יותר קשה, אוקיי? גם להתמודד עם האוצר מילים שלא מוכר לכם וגם לחפש איזושהי ציניות בתוך הטקסט, זה די קשה. So all you have to do in order to answer the question is continue reading. צריך פשוט להמשיך לקרוא. And in paragraph 7, we get the writer's or the reviewer's opinion. It says here, on one level, Lemov's book is a narrative of one extraordinarily stupid experiment after another. And you come away thinking that only truly brilliant academics could have devoted their lives to ideas so completely idiotic. So even if you understood the words stupid and idiotic, it tells you what he thinks about the research. So the answer is, he finds the research described in her book idiotic and stupid. עכשיו פה צריך לעצור שנייה ולהבדיל בין מה הכותב חושב על הספר של למוב, לעומת מה הוא חושב על הניסויים שמתוארים שם. הרי בספר שלה היא מתארת כל מיני ניסויים הזויים, אז הוא בעצם רואה את הניסויים האלה שאותם מדענים עשו, רואה בניסויים האלה כמשהו שלילי, אוקיי? אבל לא את הספר שלה, פשוט צריך לזכור את זה. Okay, so let's continue. Now, why am I saying that also? Because if you look at the first sentence of paragraph 6, when Brooks introduces her book, he says that her book is an absorbing history of human engineering, כן? שהספר שלה הוא היסטוריה מרתקת של הניסיון האנושי לשנות את מוח האדם. So this just reinforces that he likes her book, but he just says that the description of the research is completely crazy. Okay, so here, again, what we should focus on is the use of positive and negative vocabulary. So when you want to understand the writer's attitude, you have to ask yourself if the words that are being used, are they positive or negative, or sometimes just neutral. Now, in our case, remember, the words nightmarish in paragraph 5, the words stupid and idiotic in paragraph 7 indicate the writer's negative attitude of the scientific research described in the book. However, the word absorbing in paragraph 6 indicates that the writer has a positive attitude towards Lemov's book. Okay, so let's read the following question, and let's see what surprises Brooks, our author, about these research projects. כן, מה מפתיע אותו בכל זאת לגבי אותם ניסויים שמתוארים בספר של למוב? So we already know that he thinks that those experiments were stupid and idiotic. And then when you're reading paragraph 7, you have the word but. אבל יש פה ניגוד, יש פה איזשהו עניין שהוא בניגוד למה שנאמר מקודם. So what is the writer saying here? These research projects, כן, אותם ניסויים שתראו מקודם, were lavishly financed to the tune of billions of dollars in today's currency and endorsed by the most prestigious institutions of the day.
So what the writer is saying that even though these experiments are totally illogical, okay, they were financed and קיבלו תקציבים and they were endorsed by prestigious institutions, כן? והם נתמכו על ידי מוסדות מאוד מאוד יוקרתיים. So our answer, of course, he was surprised by the fact that they were lavishly financed and endorsed by prestigious institutions. So to sum up what we did in our lesson, we looked again at the writer's attitude. We looked at the use of positive or negative language to describe the attitude.